अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। Thank you, Swamiji. We request Revered Swami Mahamedanji Maharaj, the correspondent of Rimse, to welcome all the Revered Swamijis and dignitaries on the stage. Harihi Om. Namaskars to everyone. This is the second session of the inaugural program. Today we have with us on the stage Revered Swami Balabhadrananji Maharaj, one of the Assistant General Secretaries of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Belur Math. Revered Maharaj has come all the way from Calcutta. On behalf of Sri Ramakrishna Ashrama, Mysore, and all the Swamis and devotees assembled here, I extend a warm welcome to Revered Maharaj. We also have, sharing the dais, Revered Swami Sarvasthananji Maharaj. Maharaj is Minister in Charge, Ramakrishna Vedanta Center, UK. Then we have Revered Swami Bodhamayananji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Math, Hyderabad. Then Revered Swami Atmashraddhananji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Ashrama, Kanpur, and one of the trustees of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. Then Revered Swami Veereshananji Maharaj, Manager Ramakrishna Math, Basavanagudi. Then Revered Swami Shantibratananji, Minister in Charge, Ramakrishna Vedanta Center, Dublin, Ireland. And Dr. R. Balasubramaniam, Member, Capacity Building Commission, Government of India. After this session, we will be coming to the end of this first day's centenary celebration. But for now, we are all eager to listen to these erudite scholarly Swamis of the Ramakrishna order, sharing their thoughts on topics like Swami Vivekananda in Mysore, regeneration of India as envisioned by Swami Vivekananda, and Ramakrishna movement in Mysore. We eagerly await all the revered Swamis and Dr. Balasubramaniam to enlighten us on these topics. I once again welcome all the devotees and Swamis for patiently participating in these seminar, in these sessions. I thank you too. Namaste Swamiji. We request the correspondent of Sri Ramakrishna Vidyashala, Swami Yukteshanji Maharaj, and Swami Mahamedanji Maharaj to honor all the respected revered monks on the stage and the dignitaries on the stage. Revered Swami Balabhadranji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Belur Math. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತರಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Revered Swami Atmashraddhanji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Ashram, Kanpur. Revered Swami Sarvasthananji Maharaj, Minister in Charge, Ramakrishna Vedanta Center, UK.
Revered Swami Bodhamayanji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Math, Hyderabad. Being honored by the two correspondents, Swami Vivekananda Maharaj, Bengaluru, Dasavanagudi Ramakrishna Matha. Revered Swami Shantivratanji Maharaj, Minister in charge, Ramakrishna Vedanta Center, Ireland. ಬಹಳ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀರಸವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? Dr. R. Balasubramaniam, Member, Human Resource Capacity Building Commission, Government of India, Founder President of Swami Vivekananda Youth Movement. Thank you, Swamiji. We now request Revered Swami Balabhadranji Maharaj to address all of us and give us his benedictions. Dear students, see that there is no disturbance in your movement as well as in your exchanges, verbal exchanges. Please maintain silence. My promise to Sri Guru Maharaj Ji, to Mahamaya, the Divine Mother, in the forms of Devi Chamundeshwari and our Holy Mother, to Swamiji Maharaj, my pronouns to senior Swamis in the audience, loving namaskars to Swami Muktidananda Ji. I am grateful to him that he has invited me to this August celebration of centenary celebration of this great institution. My regards and namaskars to all the distinguished speakers, monks and other speakers whom we would be listening to very shortly on the dais. Junior brothers, junior brother monks in the audience, and all the devotees, students, teaching staff and others in the audience also. We all know the occasion, centenary of Ramakrishna Math, Mysore. Repeatedly it has been mentioned here, and in fact it is worth reiteration that Swamiji said, in time Mysore will be a great stronghold of people drawn to India's eternal truth, stronghold of people drawn to Sri Ramakrishna, Sharada Devi, Swamiji, through whom the eternal truth of India has come alive. Mahapurush Maharaj, Swami Shivananda Ji, whenever he would happen to any saying of Swami Vivekananda, he would invariably close that with these words. This is not said by any ordinary man. This has fallen from the lips of none other than Swami Vivekananda. His words are Shiva Vakko, so surely it will come true. We know that
Swamiji probably Swamiji probably named the entire Karnataka state, but he mentioned Mysore city also. That is why I find that this truth, this Swamiji saying has been true with entire Karnataka state, and particularly with this branch center of ours, the Mysore, as well as with Bengaluru also. After Swamiji, 5 more direct disciples came to Mysore. Sri Ramakrishna Ashrama, he came twice and delivered speeches. Swami Vivekananda, Swami Brahmananda, Swami Shivananda, and Swami Vivekananda. It is very fortunate for this Ramakrishna Ashrama Mysore that when Vivekananda came, Mysore Ashrama had already been started for several years, and he spent the whole day in the present Mysore Ashrama itself. I think the Ashrama Sadhanivas that is I named after Swami Vivekananda as Vivekananda Sadhanivas. By the grace of Holy Trio, as this ashram was destined to deliver great good to society, the ashram never lacked good capable monks with great organizing capabilities at its helm. Right from the first president, Swami Sundareswarananda, am I right? Siddheswarananda, yes. Through Deshikananda ji, Somathananda ji, Sureshananda ji, Atmavidananda ji, to the present Advaksha Muktidananda ji, it is true. I remember with grateful pronouns all of them, regards all of them. This ashrama actually several institutions together. It is mentioned in the invitation card that it is actually 100 years of dedicated service that this ashrama embodies we are observing. The ashrama proper has completed 100 years. Ashrama's first book was published in 1926, so with 500 plus titles, the Ashrama publication department also has reached its 100th years. Ashrama Vidyashala, one of the best fully residential school in the country, is going to reach its platinum jubilee year in another 2 or 3 years. The RMSA is 50 years old, and the Vivek Monthly Journal has reached its silver jubilee year. Through all these units and through many of its outreach programs, the ashrama has been rendering its multifarious services at spiritual, educational, cultural, moral, and physical levels to all strata of people, including the rural, tribal, and underprivileged ones also. Swamiji wrote to Mysore Maharaja, life is short, vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. By this token, this ashrama has lived these 100 years meaningfully, and we all hope and pray it will live many more 100 years, thus meaningfully and usefully to the society. Now coming to the subject of regeneration of India as envisaged by Swami Vivekananda. Sri Ramakrishna Swamiji's Guru
entrusted Swamiji with three major tasks. One is he will have to form an order, monastic order, through which his liberal ideals of equal validity of all religions, as well as service to God, service to man is service to God, will live and will be spread to the world. Secondly, on a piece of paper he wrote that Naren will teach the world. Swami Vivekananda would have to teach the world the essence of spirituality. And the third task is he will have to regenerate India. This is say not only basis of any guesswork or surmise. During his ordinary days, Paribrajaka life, this Paribrajaka phase of Swamiji's life is very important. Sister Nivedita said that three factors contributed to the making of Vivekananda. The Vivekananda that the world needed and the Vivekananda that we look forward to now also. That Vivekananda was formed with these three factors: Guru, Shastra and Matribhumi. Scriptures, his Guru Sri Ramakrishna and this nation. From scriptures, he knew the eternal truth of India's spirituality. But do those truths are true now itself? Is there possible to realize those truths in this age itself? He said his heart thanked for, his heart wanted the verification of the scriptures, which he found in his Guru Sri Ramakrishna. Vivekananda beautifully said that here the truths are expressed, here the truths are seen in Sri Ramakrishna, whom the scriptures only brokenly described. So as Sri Ramakrishna said that my realizations have gone far beyond Vedas and Vedanta, Vivekananda hints at that. Anyway, scriptures became one with Sri Ramakrishna. Then, this wandering years, Paribrajaka Jivan, he travelled to the length of breadth of India and he found an intense epitome in Sri Ramakrishna. So India got merged with Sri Ramakrishna, scriptures got merged in Sri Ramakrishna, and when Vivekananda realized Sri Ramakrishna as the consummation of the scriptures and motherland, then only Vivekananda's formation, Vivekananda was complete, making of Vivekananda was complete, so that he could now appear on the world scene. So these wandering days are very important. During these wandering days, Swami Vivekananda discovered India with its strong as well as weak points. Regarding the weak points, the first weak thing, first impediment to India's regeneration was this, that it is under foreign subjugation. Second impediment is this, that Britishers, they have instilled in the mind of our nation, in the intelligentsia as well as in the mind of the common run of people, that their several thousand years civilization was total zero. That was total wastage. They have to learn everything from them to be civilized. So this complete lack of faith in their own heritage, culture, etc., that was very pathetic. Swamiji, many a time, regarding individual, Swamiji said that if you do not believe in your own self, in your own abilities, that is as good as committing suicide. So together, the whole nation almost on the verge of committing suicide. So Swamiji first wanted to organize the kings of the princely states, so that together with them they can wage a fight against the
British rule. But he realized the country is not ready. Country has not yet understood the subjugation as a curse. More or less, people are finding intelligentsia and even the kings, they are finding his British rule as blessings in disguise. So he gave up that idea. But to instill into them faith in ourselves, he went to the West. And he is there, and his performance at Parliament of Religions and afterwards in America and England, when that the result of that, when this news of Swamiji's phenomenal success, which the people, nobody could imagine, nobody could think, even in their wildest dream, when this news trickled to India, that was a electrical impact on the common people. Whole nation rose up in a body. That is the first time. That is the first time Indians doubted their inferiority. They started to understand that we are not so inferior as we thought ourselves to be. So this is the real regeneration. This is the beginning of India's regeneration, which was caused by Swami Vivekananda. Parliament of Religions was over in September 1893 itself. In 1894, almost after 1 year, a Calcutta-based newspaper, Amritabajar Patrika, very famous newspaper of that time, that published about Swamiji that he has done much more to elevate the country in the estimation of the world than what has hitherto been done by what our political figure did, whatever politicians did together. He has done much more to elevate the nation in the estimation of the world than what has hitherto been done by our all political leaders put together. Chakravarti Rajagopal Palachuri, he said, we know that if we look back to our contemporary history, we realize how much we are indebted to Swami Vivekananda. He has opened the eyes of us Indians to the inherent glories of India. We are blind, he has given us sight. But for him, we would have lost our freedom, we would have lost our religion, and could not have achieved freedom also. We therefore owe our everything to Swami Vivekananda. He is the father of our political, cultural and spiritual freedom. But during the wandering days, Swamiji discovered two more weak points in the Indian masses. Swamiji termed them as great national sins. One is neglect of the masses, another is neglect of women. Women are contained, women are included in masses. But lest the women issues, the problems of the women ever go to backseat, Swamiji specifically took out the women problems out of the masses and said, we have two sins. We have to work for the masses, we have to raise them, and we have to work for the women. Actually, Swamiji laid more stress on women power than on the power of male folk. To Sister Nivedita he said that if 500 women try to regenerate India, try for the emancipation of India, if 500 men try for the emancipation of India, it may take 50 years. But with as many women, that means with 500 women, it will not take even more than several weeks. Swamiji also says, so another weakness, another defects, another problems which should immediately address to is the abysmal poverty and ignorance of the common masses.
And good things are this, that our common people are poor, ignorant, but having high standard of character. They are honest. They are very hospitable to guests, though they are starving. So Swamiji wanted to raise them. Time and again Swamiji has said that this is our motto of work. Don't ever forget this motto. What is that? Raise the common masses without hurting their religion in the least. So Swamiji also said this, great stress he laid on education. He said that India surely has many a problem, but there is not a single problem that cannot be solved with the magic of education. So, education is necessary. So, Swamiji, when he came back, he established the Ramakrishna mission. He exhorted to the young men, you have to help poor men, you have to help common people. So, he established Ramakrishna mission. And Ramakrishna mission immediately started their service work. That was a great thing. So far as the people belonging to other religions is to criticize Hinduism, saying this, that you do not have charity in your religion. You do not serve others. The people who loved their own religion, that is Hinduism, could not put forth suitable answer, suitable reply. So when the service by the Ramakrishna Mission monks were started at Kolkata under the leadership of Sister Nivedita and Swami Sadananda, in Sargachi in Bengal by Swami Akhandananda, and Konkhal and many places elsewhere. So they created a great star among the people, especially the young folk. So this that created a great impact. And this task of regeneration, as I said, Sri Ramakrishna himself said to Swamiji that you have to do this. So Swami Sadanandaji, during his wandering days, Swamiji came to Hathras railway station, and Swami Sadanandaji was immediately, Swami Sadanandaji at that time was assistant station master, Sharat Chandra Gupta. He was immediately impressed by Swami Vivekananda. He took initiation from him. Not only that, when Swamiji left Hathras after a few days, Sadananda became sannyasi and accompanied him. So Sadanandaji, in his reminiscences, he assumed the name Swami Sadananda, monastic name. So Sadanandaji, in his reminiscences, he said that sometimes our Guru was so much jolly and jovial always, but sometimes you will find that he is sitting in a pensive mood, engrossed in some deep thought. So one day he asked about this, why you are seen like this, sometimes in an unusual mood, in a mood that generally befit you. So then Swamiji said, you see, my Guru has entrusted on me a huge task, that is regeneration of our motherland. When I think about the gravity of this task and my limited capacity, I cannot but be sad. So Swamiji, by his advent, by his performance at Chicago Parliamentary Religions and elsewhere in America and England, he instilled the self-respect among Indian masses. Then, by starting Ramakrishna Mission and initiating service work through the Ramakrishna Mission, he placed before the young folk a great enthusiasm to dedicate their life for the common cause of this country. So all this contributed directly and indirectly to the achievement, to gaining our freedom. So now, after Swamiji's time, we have come forward a long way. Swamiji said education is to be carried to common masses, education is to be carried to
women folk especially, all things have been done. Poverty has gone, but that extent of poverty is not there. Only some pockets of poverty is there. Nowadays, men, women, all can have education, but still, the desired goal, desired form of rejuvenated India, that Swamiji emphasized is not coming. Sister Nivedita said that India of Swamiji's dream lay in future. India to Swamiji, about India, Swamiji said to Nivedita, India is still a young nation. Her vernaculars not yet formed, still a young nation. Then what about the India of the past, in which Swamiji took so much pride? The India of the days of Upanishad, India with Rajarshis, Maharshis, India with scientists like Aryabhatta, Charako, Sushruta. What about that India, that great India? What about that? Nivedita says, those are childhood. Nivedita indicates, not these exact words, those are childhood promises of a great genius in one field. When that genius was a child, in his childhood activities also, suppose a great music maestro, in his or her childhood also, that science will be evident. So, our India studied with Upanishads, India studied with Rajarshis, India studied with Mahaprabhus, all are childhood promises of the India of Swamiji's dream. That India can come any day. The problem is, much you have progressed. The problem lies here. That Swamiji, regarding, we have provided education to people now, providing it to poor people, providing it to common people, providing it to women. But education, not providing education will solve the question. What kind of things we are giving to the students as education? That is very much important. What kind of education we are giving? Swamiji says about women, but that is true, women alike. That I want very much that women get educated. But if it is at the cost of purity, I don't want that education. It is true with men also. Purity is a great thing. Education should support our purity. Education should increase our purity also. Along with secular knowledge, spiritual knowledge must be given. That is the thing. Swamiji said, just as in a meal, chapati or rice is the staple food. Similarly, the education I want, in that education, religion is the staple food. Other things are subsidiary. So that religion or spirituality we have ignored. Ramakrishna Mission provides education. Ramakrishna Mission schools are very much acclaimed in our country, but we have to work our constraints. We don't have our own curriculum or courses. We have to work under the remaining within the curriculum or courses set by the government. So, mostly it is secular, but religion must be spiritual as well as secular. Paravidya devidya vedikadve parachuva puracha. That is the eternal truth. As we have included spirituality in education, so our progress is not as much as it should have been after so many years of independence. The Ramakrishna Mission, through its educational institutions, as well as whatever we do, through spiritual discourses, not only to the students but to people at large, we are trying to fulfill that gap. We are providing in one form or other, through our lectures, through our speeches, through our discourses, through our bhajan songs, through our books, we are trying to replenish our overall education system with that very important spirituality.
So that is required. And spirituality, the kind of spirituality that Swamiji, that the Holy Trio lived and preached. Swamiji had a conversation, you must have find one day, that is during Swamiji's second trip, Nivedita also accompanied him. So the ship has come to Aden port. So Swamiji, Nivedita would ask. Nivedita always asks many things so that Swamiji will express, and that we find in Master's sign particularly as well as in other books of Nivedita. So Nivedita asked, what is your opinion about the reform movements of the present day, reformers of the present day? Swamiji at first did not want to enter into this topic. He personally praised personal praise of some of the reformers. That means what they are doing, he did not want to give any comment. So Nivedita thought that subject will not be discussed. Swamiji is not willing to discuss that subject. But in the afternoon, he came from the upper deck of the port. Swamiji room was there, in the cabin was in the upper deck. Came, and the whole day he has thought about it, and he himself started the topic. He asked me, what is my opinion about the present reformers? I disagree with all of them. Do you know why? Because to remove the superstition of our nation, they are bringing new superstition. What are their new superstition? They do not understand our country at all. They do not understand our people at all. Only by reading geography and history one cannot know the people of a country. They do not know our society. Some of them have gone to the Western countries. Some system of society has caught their fancy, so they have read about some social system in some book. So they are trying to blindly impose the social system on our society. The result is failure. What is my method? You know, I want to reinforce the strong points of past India. What are the strong points? Swamiji else has said spirituality. Our culture based on spirituality. I want to reinforce the strong points of past India with the strong points of the present India. Then Swamiji is going on. Swamiji himself is asking questions, himself is giving answer. How it will happen? It will happen naturally. It should happen in a natural manner. The country must, nothing should be imposed from outside. The country must grow from within. And this I want to do through education. How do I want to do? Education based on Upanishad. I want to spread broadcast Upanishad to all, one and all. You may ask, if Upanishad will do everything, I talk of Sri Ramakrishna so much, what is the role of Sri Ramakrishna in the scheme of mind? Then Swamiji said one thing, he is the method. He is that wonderful method. Unconsciously, he has become the method through which Upanishad is to be preached and implemented in this present age for the use of everybody. Then Swamiji also said, in our scriptures forever we have talked about mukti, freedom, liberation, nothing for the householders. But these are the people, these householders, whom I want to help by Upanishad. So by spreading Upanishad as it is lived by Sri Ramakrishna, Swamiji could not say that as it has been lived by me. Yes, I am right there. Yes. Swamiji could not say that as it has been lived by me. So the Upanishad, as it has been lived and preached by our holy trio, if we can carry that spirituality, India's eternal spirituality, to everybody, students are having education, remaining within this curriculum, if we can add spirituality also, as led by Ramakrishna Mission, Thakur Ma, Swamiji, Sri Ramakrishna, as was led by the Holy Trio, as is being led by the monastics and devotees of Ramakrishna order, followers of Ramakrishna order. So if we can carry that spirituality, that form of spirituality
to everybody, including students, then this regeneration will take place. Actually, these institutions like Ramakrishna Math and Mission, not only Ramakrishna Math and Mission, Ramakrishna Math and Mission, institutes of Ramakrishna Math and Mission, as well as institutes like Ramakrishna Math and Mission, the owners of making Swamiji's dream India a reality lies on them. Thank you. We offer our humble pranams to most revered Swami Balabhadranji Maharaj for his Benedictory address at the outset of this session. There is a happy news for all of you. In order to commemorate the Centenary celebrations, the publications of Sri Ramakrishna Ashrama, Mysore, has brought out a newly designed 40-panel kit which contains Swami Vivekananda's life and messages. We request all of you to inquire about this and place your order for your institutions and ashrams at the bookstall. This is for your information. We now request Swami Balabhadranji Maharaj to release this panel kit which contains Swami Vivekananda's life and messages. ಎಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹಾರಾಜ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾವಧಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ವಿವೇಕಪ್ರದದ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಲಭದ್ರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನ ಉಗಮವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಆಗಿದ್ದದು. ನವೆಂಬರ್ 1892ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತಾನೇ ದೊರಕಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯುವಕನನ್ನು ನೋಡಿ, ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಒಳನೋಟವು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಿದ್ದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಶೇಷಾದ್ರಿಯರ್ ಆಗಿನ ದಿವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರಾದ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನದ ಬೀಜಾಂಕುರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರಹ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿರಂಜನ ಮಠದಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಾರೆ, ಹಲವು ಕಡೆ ತಂಗುತ್ತಾರೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಜನರ ಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಕುರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೈಸೂರಿಗೆ 5 ಜನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಶಿಷ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಮೊದಲನೆಯವರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದಜಿಯವರು, ಮದ್ರಾಸಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1903 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಂ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಆಮಂತ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬರ್ತಾರೆ. 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ 5 ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತತ್ರಯಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಹೇಗೆ ಮತತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯಗೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಭೇದಾನಂದರು. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದಜಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 1906 ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. 7ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 12ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1906 ಟೌನ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮುಂತಾದ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಮಹಾಪುರುಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದಜಿ 1921ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಚಾಮುಂಡಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಹಾ, ಮಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಲುಕೋಟೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 31 ಆಗಸ್ಟ್ 1894 ಅಳಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೀತಾರೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂದೋಲನದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ ಮೈಸೂರು. ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಂಘದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. 1917 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನದ ಆದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಭಕ್ತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಯಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೋಡೋದು ನಾವು 1925 ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀವಾಸಾನಂದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಶಾಖಾ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗತ್ತೆ. 28 ಗಣ್ಯರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಡಿ ಬನುಬಯ್ಯನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ H.C. ದಾಸಪ್ಪ, M.S. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬೇಲೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ 18 ಮೇ 1920 ಒಂದು ಠರಾವನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಪವಾಡವೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಬೇಲೂರು ಮಠದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಶಾಖಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ದಿವಾನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮನೆ ಹೆಸರು ರತ್ನವಿಲಾಸ ಅಂತ. 40 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ 11 ಜೂನ್ 1925 ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರ್ವಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಮಲಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಶರ್ವಾನಂದಜಿ, ಶ್ರೀವಾಸಾನಂದಜಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನಾ ತರಗತಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಸಂಘ, ವಿವೇಕಾನಂದ ರೂವರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1926ರಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಬೇಲೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಈ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ಯುವಕ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೌಧದ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರನ್ನ ಕುವೆಂಪುವಾಗಿಸಿದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಮೈಸೂರು. ಇಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮದು. ಅವರ ಮಹಾನತೆಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ. 2 ಜುಲೈ 1926ರಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶಂಕರ್ ಊಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರಿಂದ. ಮುಂದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಪರಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದಜಿ ಅವರು 13ನೇ ಪರಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. 1926ರಿಂದ 34ರವರೆಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು, ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ಶರ್ವಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀವಾಸಾನಂದಜಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ವಾಣಿ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 1931ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಮಹಲದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಶ್ರಮದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ರಚನೆಯಾಯಿತು. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 1931ರಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣದ ಜಯಂತಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಈ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜ್ಞಾನಾನಂದಜಿಯವರು 4ನೆಯ ಪರಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು 1932ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ, ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಏಕಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜ್ಞಾನಾನಂದಜಿಯವರು. ಮೈಸೂರಿನವರದ 10 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ವೇದಾಂತ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಆರಂಭವಾಗಿ 1934ರಲ್ಲಿ ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶುಚಿತ್ವ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್, ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ. 1932ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಧನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಅಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ವಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಧವಾನಂದಜಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ಗಣ್ಯ ಯತಿಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. 5-6 ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪೌರಾತ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 1942ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 1955ರಿಂದ 55ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 1929ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಚಕ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ.
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ದೇವಂಗಿ ಮಾನಪ್ಪನವರನ್ನ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬೇಲೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನಪ್ಪನವರು ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಲ್ನಾಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಜೂನ್ 1932 ಶ್ರೀ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನುವಂಥವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೂನ್ 1938. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 1941 ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದಜಿಯವರು ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ 1943. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 1944 ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೂನ್ 1949 ಆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಅಪೂರ್ವವಾದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1950 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ರಾಜಾಜಿ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸಗಳಾದ ನಂತರ 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1950 ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಧವಾನಂದಜಿ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಪರಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾರಂಭ 25ರಿಂದ 28ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು ಪ್ರವಚನಗಳು, ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಗಳ ಭೇಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಂಭವಾನಂದಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. 60 ಎಕರೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಾಗ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತೋಟ ಇದೆ, ಗೋಶಾಲೆ ಇದೆ. ಬೇಲೂರು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1ನೇ ಜೂನ್ 1953 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪುನರ್ನಾಮಕರಣಗೊಂಡು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. PM ಉತ್ತಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್, BS ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರು ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶಾನಂದಜಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. 1972ರಿಂದ 1999ರವರೆಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ 1995ರಿಂದ 2011ರವರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಿದಾನಂದಜಿಯವರು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಿಸರ್ಗ ನಿಕೇತನ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆಗಳು, ನಾರಾಯಣ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೂರ್, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀವಾಸಾನಂದಜಿ ಅವರು 1939ರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಧವಾನಂದಜಿ ಶಾಂಭವಾನಂದಜಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಶಾಂಭವಾನಂದಜಿಯವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಶಿಬಿರ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಶಿಬಿರ ಇದೇ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 15 ಮೇ 1965ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ದೇಶದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಭಾವಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿಬಿರಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದಜಿಯವರು ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ. 240 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 21 ಜನವರಿ 1968ರಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್ ವಿಜಯಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಾದ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದಜಿಯವರು 26 ಫೆಬ್ರವರಿ 1977ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕಾರ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿಯವರು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೇ 1974ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಪರಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶ್ವರಾನಂದಜಿಯವರು 23 ಮೇ 1974ರಂದು ಈ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 1979ರಲ್ಲಿ ಗೋಪುರವು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೈಸೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆರಂಭವಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು, ದೊರಕ್ತಾ ಇತ್ತು. DVG, TS ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ, AR ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, RR ದಿವಾಕರ್, ದೇವುಡು, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಕುವೆಂಪು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಬು ನೀಡ್ತಿದ್ರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ನಂತರ 1926ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾನಂದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲಾನಂದಜಿಯವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೃಗ್ದೃಶ್ಯ ವಿವೇಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ 1932ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ 1936ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳವು. ಪ್ರಕಟಣ ವಿಭಾಗ 1942ರಿಂದ ತೀವ್ರ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥಾನಂದಜಿಯವರು, ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥಾನಂದಜಿಯವರು. ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗೀತಾ ಭಾವಧಾರೆ, ಉಪನಿಷತ್ ಭಾವಧಾರೆಗಳು ಜನಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿದೇವಾನಂದಜಿ, ವಿಜ್ಞಾನಂದಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿಯವರು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅನುವಾದ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೃತಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ವಿವೇಕ ಪ್ರಭದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಜನವರಿ 2000 ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದವರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮರಣಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮದ ಅಂದನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮವಿಧಾನಂದಜಿ ಅವರು. ಇದುವರೆಗೆ 4 ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದಜಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂದಜಿ, ಜ್ಞಾನಯೋಗಾನಂದಜಿ ಮುಂತಾದವರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೇದಾಂತ ಭಾವ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ವಿವೇಕ ಪ್ರಭಾ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೃಹತ್ತಾದ ವಟವೃಕ್ಷದಂತೆ ಈಗ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಈಗ ಆಗಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಈಶ್ವರಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಣವೇಶಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥಾನಂದಜಿ,
ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮವಿದಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಿದಾನಂದಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂದಜಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಿದಾನಂದಜಿಯವರು ಕಳೆದ 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ದುಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನ ಅದು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾವಧಾರೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾಶಾಲಾ ಬಾಯ್ಸ್ especially. The next speaker is Revered Swami Atmashraddhanji Maharaj. Maharaj, when he was in Mysore, he served in Sri Ramakrishna Vidyashala. He was a warden and he looked after the cash. And our students even now remember Swamiji is an unforgettable source of inspiration. He was a great motivator when he was in our institution. Now he is serving as the Secretary, Ramakrishna Mission Ashrama, Kanpur, and he is trustee, Ramakrishna Mat and Ramakrishna Mission. Revered Swamiji, Swami Vivekananda in Mysore. नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद रूपिणे सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. My respectful pranams to Revered Swami Balabhadranji Maharaj and other senior Swamijis sitting on the stage and off the stage. And namaskar to all the devotees, Dr. Balasubramaniam. Just now we heard a very comprehensive picture of last 100 years of Ramakrishna Mission in Mysore. And Swami Vivekananda, while he started the talk, he said this began with the coming of Swami Vivekananda or his visit, Swamiji's visit to Mysore. So I shall be spending some time on that visit in little more details. Swami Vivekananda once said, "It may be that I shall find it good to get outside of my body, to cast it off like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God." Indeed, Swamiji continues to live in his life-giving message and teachings and inspire millions through the exemplary great life that he led. His work did not end with his passing away in 1902. His work continues through the worldwide Ramakrishna Mat and Ramakrishna Mission that he founded in 1897, and through numerous other institutions and individuals in India and abroad
who are trying to follow the motto of Atmano Mokshartham for one's own spiritual liberation and Jagat Hitaya for the good of others. Sri Bal Gangadhar Tilak, Lokmanya Tilak, the renowned freedom fighter who met Swamiji more than once, likened Swamiji with Adi Shankaracharya, who crisscrossed India in the 8th century, and not only that, he reawakened the spirit of living the eternal religion through his powerful presence and message. Like the great Adi Shankaracharya, Swami Vivekananda also walked through the length and breadth of the sacred land of Bharata, coming in touch with numerous kinds of people during his travels. He met and interacted with the poor and the rich, the learned and the ignorant, the commoners and the elite, in all state of society, besides closely observing the social, cultural, national life of the sacred land. It was during this great Bharata Tirtha Yatra as a Parivrajaka that Swamiji came in 1892 in November to what is now known as the state of Karnataka. It was then called the Mysore state. Swamiji first met Sir K. Seshadri Iyer, the then Diwan of Mysore state, at Bangalore. Diwan was like a post almost equivalent to the chief minister of the state. Diwanji was instantly impressed by the young Swamiji's scholarship, his purity of character and magnetic personality, and invited him to Mysore to meet the Raja of Mysore. Accordingly, Swamiji came to Mysore in November 1892, but on his arrival, as both the Raja and the Diwan were busy with the visit of Lord Lansdowne, the Viceroy of Mysore, Swamiji could not meet Sir Seshadri Iyer immediately, and then decided to stay at a rather old monastery, Matha, founded by one Sri Niranjana Swami or Munjundappa, which is located just behind Seshadri Iyer's house. Just 100 meters behind the house. It was popularly called Niranjana Matha. And as the Matha also used to run or house a small orphanage named Munjunda Anathalaya, it was also called just Anathalaya. So Swamiji stayed at the Niranjan Matha or Anathalaya, which was then centered around an ancient Shiva temple. It was a low-roofed structure on Narayan Shastri Road in the heart of the city of Mysore, near the Mysore Palace. During his stay at the Niranjana Matha, Swamiji spoke at the Sadvidya Pathshala, a school well known here. A plaque commemorating his speech at the Sadvidya Pathshala was fixed there some years ago. When, after a few days, Swamiji finally met Seshadri Iyer, the latter invited him to stay at his house. His house used to be called Seshadri Bhavan, and now it is called the Commercial Tax Office. Swamiji lived in Niranjan Matha for some time before staying at Seshadri Bhavan and then shifting to Mysore Palace at the invitation of Raja Chamaraja Vadiyar. Swamiji's subsequent interactions and associations with the Mysore Raja are well known and documented. His famous letter with the word, "My young prince, this life is short, the vanities of life are transient, but they alone live who live for others. The rest are more dead than alive," is much quoted. When Swamiji stayed at the palace, Raja requested Swami to sing, which he recorded in a gramophone available then, not in a digital technology as it is now. Unfortunately, despite much research, this has not been retrieved. Besides his stay at the old wooden palace of Mysore, when Swamiji came, he stayed in Mysore Palace. It was a wooden palace.
which got burnt in a fire accident in 1897. Swamiji's stay at Niranjana Matha or Anathalaya precinct has been authenticated through several records in old Kannada newspapers and articles and circumstantial findings by the researchers and admirers of Swami Vivekananda. In this context, it would be helpful to go through the handy little book just released this morning by the Ramakrishna Ashrama, Mysore. It is titled Swami Vivekananda in Mysore. It is in Kannada as well as in English. It has been compiled by a group of teachers and devotees and researchers of the Mysore Ashrama and can be had at our book sale counter. It gives all the documentation and references to just now what we described. We may recall Swamiji's prophetic words written in a letter to Alasinga Perumal, which has been quoted several times a little while ago, that Mysore will be in time our great stronghold. For Swamiji to make a statement, a prophetic statement like this, clearly indicates that he keenly observed the culture and the general ambience of the city of Mysore during his interactions with the people of Mysore, and found that it is a place conducive for implementing and spreading his ideas and ideals. And indeed, the association with the royal family of Mysore and the people of Mysore and several writers, educated and common people alike, with the Mysore Ramakrishna Ashrama for more than a century, underlies the truth of Swamiji's prophetic words that Mysore will be a stronghold of the Ramakrishna Vivekananda movement. Swamiji, as we said, is a living presence. Many of the buildings and houses he visited or lived in India, in America, in England, have been made into memorials or declared at places of historical importance by local governments and agencies. Just to cite a few names. Swami Vivekananda's own ancestral house where he was born in central Kolkata has been thoroughly renovated and restored and is a place of center of the Ramakrishna mission, besides being a museum and a hub of several cultural educational activities. Another, Vivekananda Illam on Marina Beach in Chennai, where Swamiji spent 9 days in 1897 after his return from America, is a landmark in Chennai today, housing a museum, exhibition and a center for youth and Indian cultural traditions. The house in Belgavi in North Karnataka, where Swamiji spent some time in 1892, is also a place of pilgrimage today, where the Ramakrishna Mission Belgavi conducts a number of cultural, spiritual and service activities. Vivekananda Rock in Kanyakumari, Dilaram Bungalow in Vadodara in Gujarat, the Palace of Raja of Khetri in Rajasthan, the Naik's House in Goa are some other examples in this connection. In America, Ridgely Manor, Thousand Island Park Cottage, and the house at South Pasadena are some of the holy places where Swamiji lived and are now well preserved for the devotees and followers of Swamiji to make and relive his presence there. In fact, in 2003, to mark the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda, the Government of India constituted a national committee which enjoined all the state governments, and it is a quote from that committee's document, to construct memorial at significant places visited by or significantly associated with the hallowed memories of Swami Vivekananda all over India. We are glad and we are grateful that to commemorate the stay of Swami Vivekananda at Mysore, especially almost in the same precincts or next to the Niranjana Matha, a new institution called Swami Vivekananda Cultural Youth Center or Viveka Smaraka is now almost in the final stages of construction and is likely to get inaugurated soon. This will not only
acquaint the youth and the general public with the life and teachings of Swami Vivekananda, but also conduct a number of short-term courses on values education, Indian culture, and life skills. Surrounded as it is by a number of educational institutions where a few thousand students study, the new facility will surely benefit the youth especially. Now to wind up, Swami Vivekananda was a saint of highest order, as well as a nationalist of highest order. On one hand, his mind was absorbed in the depths of spiritual realization and experiencing the divinity present everywhere, and in everyone. He was also a man of deep sympathy and concern for others. He was not just a scholar or thinker, but a person who felt the miseries and pains of others and tried to remove them. He said, and with this quote I conclude, he said, "May I be born again and again and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor, of all races, of all species, is a special object of my worship." Thank you very much. My special thanks to Reverend Swami Muktidanji for his invitation and for asking me to share the few ideas. Pranams. Thank you, Swamiji, for that excellent coverage of factual details related to Swamiji's visit to Mysore. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತ ಬಂದರೋ ಆ ದೇಶ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದಾಂತ ಸೆಂಟರ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿವ್ರತಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಮ್ಸೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ತುಂಬ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿದಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿವ್ರತಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಭದ್ರಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯತಿವರೇಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ. ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಎರಡು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧಾಂಜಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ನಂದು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅಂತ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು, ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಆಗ್ಲೇ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಶಾರದಾದೇವಿಯರು, ವಿವೇಕಾನಂದರು. ವೆರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಬೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ, ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಪ, ಧ್ಯಾನ, ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳ ಚಿಂತನ ಮಂಥನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ, ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸಿದ್ಧಪೀಠ ಈ ಮಹಿಷಪುರಿ, ಮೈಸೂರು ನಗರ. ಮಹಾಪುರುಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದಜಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಲವಾರು ಜನರ ದರ್ಶನಗಳಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಶಿವನನ್ನೇ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ದ ಶಿವ, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಯಂ ಶಿವನೇ ಬಂದು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ, ತಪೋಭೂಮಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ 3-4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸದಾವಕಾಶ. We can enjoy his presence for 4 days, where Swami Vivekananda sanctified such a holy place, that is our Mysore city. ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬಯೋಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಅನಾಮಧೇಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಯೋಡಾಟವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಂಥ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದಂತ ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ತಪಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದೇ ಆದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿನಿಟಿ. ಆ ದಿವ್ಯತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1892 ನವೆಂಬರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದಾಗ ಆಗಿನ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆದು ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಕರೆದು ಅಂತ ಬೈತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ವಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನಾಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆದು, he is not reacting, rather is responding. This is one of the greatest lesson for all of us to get away from the emotional stress which we are having present day. ಭಾವನೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಾಠ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಪಾಡುಗರು ಒಂದು ಲೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕರೆದು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದಂತ ಅವ್ರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವರು ರಾಜರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅತಿಥಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಭಾವ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಸಂಗೀತಗಾರ ಭೈರವಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಈ ಭೈರವಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಭೂಮಿಗೆ ಗಂಧರ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಓದಬೇಕು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಅದನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಭೈರವಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಥಾನ ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಭೈರವಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪಿತೂರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅರಮನೆ ಆಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸಾರಂಗ ರಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಡಬೇಕು. ಯಾರು ಹಾಡಿದಾಗ ಜಿಂಕೆ ಅವರತ್ತ ನೋಡುತ್ತೋ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆದ್ರು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ವಿತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇರೋರೆಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೈರವಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಸಾರಂಗ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಆ ಜಿಂಕೆ ತಾನು ಮೇಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ಭೈರವಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಥಾನ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಭೈರವಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೊತೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೈರವಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ರತ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹಲವಾರು ಜನ ಮಹಾರಾಜರಿರ್ಬೋದು, ದಿವಾನರಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಆಸ್ಥಾನಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಜೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಒಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ಅವನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ತತ್ವದ ಥಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, Abdul Rahman Sahib feels that whatever doubts he had about Islam, everything was cleared when he discussed with the Swami Vivekananda. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿದ್ವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಜ್ಞ ಅವತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಸಂಗೀತಜ್ಞ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂಗೀತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತ ತಪೋಭೂಮಿ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಈ ಮೈಸೂರು ನಗರ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ 4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದ್ದಂತಹ ಏನು ನಿರಂಜನ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅನಾಥಾಲಯ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅದು ಶಿಥಿಲವಾಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆಷ್ಟೇ ನಿವೇದಿತಾ ಬರ್ತಡೇ ಆಯ್ತು. ನಿವೇದಿತಾ's birthday. Recently I was reading the letters of Swami Vivekananda. In one of his letters, in the footnote, I got an interesting information where Swami Vivekananda mentioned that I am traveling from New York to the London. While en route to London, I got down at Queensland. From there, along with J.J. Goodwin, I traveled to Dublin. From Dublin, I went to Reading Town, that is in London ಅಂತ. 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿವೇದಿತ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲದೆ ಐರಿಷ್ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಟುಡೇ when we got to know Swami Vivekananda visited Ireland for 2 days, when we heard that, we are feeling blessed and we are feeling electrified ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐರಿಷ್ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಲವಾರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಬಹು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ, ತಪೋಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಇದೇ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಜನರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಂತ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನ, ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಂಹವಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ ದ ಬ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಸವಾಲು ಅಂದರೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ವಿ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಸ್ಥಾನ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ Ramakrishna Vedanta Center, UK, to address us. Now the topic is regeneration of India as envisioned by Swami Vivekananda. A topic which always has some kind of relevance in the present. Om Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shritva Pranamami Muhurmuhu. Namashri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. Revered Swami Balabhadrananji Maharaj, other senior Swamis, on the dais, off the dais, Matajis and dear devotees. It's a great pleasure to be present here. I have fond memories of this institution. It's one of the first exposure to spiritual life, you can say. Staying for 14 days, Reverend Swami Bodhamayanji was also there, Praveen Maharaj was there. We attended a retreat, 14-day retreat in Rimse when Reverend Swami Harshananji was there. So those fond memories and memories of being in touch with Somnathanji Maharaj, Jagadatmanji and all the other Swamis, revered Swamis, who had a great influence on the way we understood as young people, young students, spirituality. So today the topic that I am supposed to speak on is regeneration of India as envisioned by Swami Vivekananda. Of course, Revered Swami Balabhadranji has given a very elaborate, beautiful discussion on this topic, and there will be two more talks after this, Bodhamayanji and Dr. Balasubramaniam. So I'll try to speak something which may not be repeated, I hope so. Something slightly different. You see, when we see the buildings and the growth of institutions and countries, societies, countries, we measure progress by the amount of activity or karma that we do and the huge buildings, brick and mortar progress, as they say, material progress. And that attracts our attention because that's very natural. Because that, according to the Western concept, constitutes progress.
So material progress is real progress, according to them. But Swami Vivekananda once was asked, so he defined civilizational progress, and that's applicable to institutional progress as well. He said, civilization is the progressive reading of spirit into matter. It's a very profound statement, and he told this to some of the Western disciples. When he was asked, he said, you people say that Europe has made progress, the West has made progress, but yes, that is not real progress because that is not sustainable. So, coming to another important point which Revered Swami Balabhadranji mentioned, so I try to elaborate on that. He said something very significant. We had a glorious past, and Swamiji was never tired of speaking those things, especially in the West. Only when he came to India, he would criticize the Indians and tell them what they lacked. But when he went to the West, anybody, including the Western disciples, when they spoke anything about India, he used to be angry on them. Said not a single word. So he used to speak of the glory, the wonderful glory of Indian spiritual culture for several centuries. But he said one important point which needs to be covered when we talk of regeneration of India as envisioned by Swami Vivekananda is, he asked us to ask ourselves, Indians, why in spite of such a glorious past are we suffering? Are we in this condition? Of course, many conditions were there, a lack of education, lack of women's empowerment, women were neglected, the masses were neglected, all these points have been covered. But he said one important thing. He said, we forgot that there are other nations and we forgot to compare notes with them. Should we be satisfied glorifying our past and believe or think that there is nothing in the West that we can absorb and make our own? So in answer to this question, while he was traveling with some of his Western disciples, and that's what I want to discuss, that how Western disciples, about Sister Nivedita we heard, there are other disciples whom he used to say, when they asked Swami, how can we help you, your mission? To Joe he said, love India. What was the India he wanted her to love? What was the India that he wanted Sister Nivedita to understand before she started the work for the women? He didn't allow her to work. If you see, he wanted her to imbibe all the great things, the essence, the spirit of India, real India. And so also Joe. He told Joe, you love India. And she was trying to search for what India stands for. But because she was taking every word that came out of Swamiji's mouth, as she said, when I first heard Swami speaking about truth, about spirituality, it was truth to me. The second sentence he spoke was truth. And whatever he spoke was truth. So she had tremendous faith, Josephine MacLeod. And she spent her very long life loving India, staying for almost 6 months every time. She used all her wealth, trying to translate all the books into languages, even Roa Lola, all the material that she gave, the yogas. She helped publish yoga, Raj Yoga and other yogas because she felt this is the eternal message which alone can save the world. And that was one of the tasks Swami Vivekananda wanted to accomplish. He said, nobody will help India, even the entire Kubera's wealth, if it is poured on one village, cannot help us. There should be an exchange. We cannot just expect others to help us. We have to give and take. You can take only if you have something to give. So that is why another English disciple, the couple, the Savior couple, when he was speaking about his scheme of Advaita Ashrama, and they immediately sold their entire property, and with all the money they came to Swami Vivekananda to start his dream project, the Advaita Ashrama in Mayavati. So speaking about the
main purpose of starting Advaita Ashrama was that I want a center where my Eastern and Western disciples will stay together. The Eastern disciples would be trained there to preach universal ideas of Vedanta in the light of my master Sri Ramakrishna, without whom he believed these universal ideas would not be understood. So only in the light of Sri Ramakrishna's teachings, these wonderful Advaitic ideas will make sense to the masses. And for that he said, I want to train Eastern people from the East, to live together with the Western people. And he said, but on the other hand, the Western disciples will come and bring along with them the scientific spirit, the wonderful, because in those days we did not have access. The British saw to it that we didn't have access to the wonderful fruits of science and technology. So he wanted the Western disciples to help us in some way to educate the masses, to educate young people, to educate the entire India with the benefits that the Western science and technology has helped them to remove poverty, socio-economic progress. So when he met these 2-3 disciples, women disciples, he was still thinking of this scheme. When they came to India with him, Joe was there, Sister Nivedita was there, there were others. He said, suddenly he stopped and said, you know what will be an ideal civilization? He said 3 civilizations, great civilizations, have shaped the entire progress of humanity. And he said, of course, each civilization has a unique contribution to make. This is very important to understand, because if we think that we can isolate ourselves, that's what he also said, if we isolate ourselves and just brag about the glory, the ancient glory, no doubt India had her contribution to make to the entire world, and that, he says, is the goal, to spiritualize the entire world. But there is some kind of toned down materialism which we have to imbibe from the West. So he said there are 3 great civilizations. To regenerate India, to have a regeneration of India, we have to combine the best of 3 major races. One is the Greek race, he said this when they were on their way to Kashmir to visit Amarnath. So he said, he just stopped, paused and said to these Western disciples, the Greek excellence in politics administration, we want that discipline, that which made Greek and all the Western nations who borrowed those ideas, they had their contribution to make. We should learn from them the excellence in administration which we need if we want to progress, at least materially. Then she said, there is a defect in that Roman civilization, politics and administration. Along with that comes power, and along with power comes cruelty. So that cruelty was the downfall of Rome, Roman civilization. That led to the downfall, though the positive side was absorbed by all countries and all the democracies and all the wonderful systems that have been developed. We can learn from that. The second stream of second civilization that we have to learn from, he said, is the Greek civilization, which for the first time approached the material world, the entire world, with a scientific spirit, science, arts and technology. They came from the rational attitude of a rational system of education that was inspired by Greece. So that was their contribution. But then that led to hedonistic pleasures and other pleasure-seeking attitude which led to the downfall of Europe. And he said this, he said, if Europe does not take to spiritual ways, it is sitting on the top of a volcano and it will burst any time. And that is, his prediction came true. 2 world wars. With all the progress of science and technology, Europe could not be saved because there was one element lacking, and that was Indian spirituality. And then he said the third contribution is the Indian contribution in the field of spirituality, which should flood the world.
So he said a combination of these three civilizations which have contributed to the progress of the world should be experimented in India. If we want real rejuvenation, first and foremost, flood the country with spiritual ideas and ideas. Let them rally around the spirit. Let there be more and more of spirit, a progressive reading of spirit into matter. Unfortunately, our religion, though we are a very religious country, Swamiji saw that we are religious, but along with that, there are so many superstitions. True spirituality is missing. And that's why Sri Ramakrishna incarnated to show where is true spirituality, how can we practice true spirituality. So he knew that if we do not correct ourselves, and instead of reading spirit into matter, we read matter into spirit, try to secularize our spirituality by various meaningless rituals, meaningless practices in the name of religion, which he saw was very harmful for our nation. So, reading of spirit into matter is India's contribution, and that material development can be made sustainable if first India is made strong, its foundation is made strong by infusing spiritual ideals, creating some kind of harmony among conflicting sects. He said Sri Ramakrishna came for that. There was a conflagration, everybody quarreling with each other in the name of religion, spirituality. So Abhyudaya and Mysore, Revered President Maharaj mentioned that. He said Abhyudaya should be there, but it should be guided by the great principle of Tyaga, that is Nishreyasa. Abhyudaya is not just material welfare. Spiritual, if there is this ideal of moksha or ideal of primacy of spirit, then Abhyudaya will lead to prosperity and it will be sustainable and it will create a wonderful society. So he told the women disciples who were there to help him, most of these women disciples, they contributed a lot. Saviors sold their entire wealth, started Mayavati Ashram. Henrietta Muller gave a huge amount to purchase Belur land. Goodwin, without Goodwin, we would not have had the complete works of Swami Vivekananda. And Jo's life, if you see, till the age of 91, she was constantly thinking how these spiritual ideas. She met so many great people and requested them to translate books into Spanish, into German, and she paid money to publish these books. She wanted these ideas to survive and save the world, as Swamiji had said. And she also gave $800 at one stroke to start Udbodhan when they were struggling for funds. And Swamiji gave it to Trigunatith, and you know, so many wonderful things which the Western disciples have helped in Swami Vivekananda's mission. So we have to acknowledge that contribution as well. There were many Indian disciples, Sala Singha, and there were so many monastic, the whole order was obviously inspired by Swamiji's ideas. But he wanted that this interaction between the best of the West and the best of the East together can create a sustainable solution. So that is the plan, his plan for regeneration of India, which would lead to the regeneration or spiritualization of the entire world. Thank you. I thank Reverend Sarvasthananji Maharaj, Minister in charge, Ramakrishna Vedanta Center, for his wonderful address. Thank you, Swamiji. ಈಗ ಭಾರತದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯೋಗ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಭದ್ರಾನಂದಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಮೈಸೂರಿಗೆ
ಬರಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕದ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಿದಾನಂದಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿವತಾನಂದಜಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನನ್ನ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಧಮಾನಂದಜಿಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದದ್ದು. ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 43 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ನನ್ನದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 43 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೈಸೂರು ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹಳ ಬಂದ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದಾತ್ಮಾನಂದಜಿಯವರ ನಮಗೆ ಭಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವ 30,000 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಹೇಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಯಾವಾಗ ಬರತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ವಿ. ಆಗ ಪರಿಚಯ ಆದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವೀತಮೋಹನಾನಂದಜಿಯವರ ಪರಿಚಯ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಚಲಾನಂದಜಿಯವರ ಪರಿಚಯ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಟ್ಟುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕಬಹುದು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಆಗ ಪರಿಚಯ ಆದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶಾನಂದಜಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರೋರು. ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋರು, ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಬಹಳ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಹಾಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೇಳೋರು. ನಾನು ತರ್ತಿರುವಂಥ ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಹಾಲು, ಮೊಸರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋರು. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇವತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅವರು ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ತತ್ವವನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಲಹೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಮಯ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ 5 years ago when I had an opportunity to join the national government on something very important, what the Honorable Prime Minister set up called Mission Karmyogi, I was unsure of what to do. So I reached out to Parama Pujya Swami Gautamanandaji and asked his advice and said, what should I do? And he said something very, very conclusive. He said, if Guru Maharaj wishes that you carry this, whatever has been your association with the Ramakrishna Vivekananda movement in Mysore to a national stage, you have no choice but to go.
That gave me the confidence to grow, but I am still confused. How do I take this message of Swami Vivekananda, which I thought was seva and tyaga, and what do I do at the national level, and how does it contribute to regenerating a great nation of ours? I think the answer to this came from the Honorable Prime Minister himself. He gave a very matter-of-factly statement. He said, convert कर्मचारी भाव से कर्मयोगी भाव आना चाहिए. He was very clear. Convert people with the attitude of karmachari to karmayogi. Then he said something else. Our entire civil services is a product or a legacy of the British colonization. So he said, can you decolonize and fill the spirit of India into our academies and civil servants? And when he said this, I wasn't sure how exactly to go about doing this, especially because everything I knew came from Swami Vivekananda and this message. And I was unsure when I started. But I believe everything that I've been able to, in my own small way, function as an instrument, is trying to bring Swamiji alive in the civil services of this nation. And that, I believe, will regenerate India in a way in which none of us can imagine, because if we can get 4 crore civil servants of this country to transform India, and through them the rest of the 140 crore Indians, we can understand the power of Swamiji's message that can reach every household. And how did we go about it? Because Swamiji called to throw away this colonized mindset, and Swamiji said, how do you Indianize? And what does Indianization even mean? Bharatiya Gyan Parampara, what does it even mean? Most of us don't even go back to the civilizational wisdom that India is so rich of. And that is where, to me, drawing inspiration from Swamiji, from his books like Practical Vedanta, from Karma Yoga, because the mission itself is called Mission Karma Yogi. We try to understand how do we convert an abstraction, a powerful force that Swami Vivekananda brings to our understanding, into a practical, trainable subject which doesn't evoke negativism but inspires people with the confidence that this nation can transform. And I can tell you with full conviction and confidence, if you say Swami Vivekananda, surprisingly across India, you never have any objection or you don't have any resistance to what Swamiji's message is for this nation. And I think that itself is the power of his message, which we have to understand, because in that lies the transformational opportunity for this nation. Because we are torn apart by polarization, fragmentation, everything that you can imagine that shouldn't be in this great country of ours. And regeneration to me means bringing us all together in that commonality of Vivekanandian thought. And we decided to seize this opportunity, and what was not available to India, luckily, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನದಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತನಕ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂತ ದುರದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ ನಮ್ದು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿಶೇಷದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ದೇಶವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದನ್ನ ಎದ್ದೇಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟವೂ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ we decided that based on this extraordinary message of Swami Vivekananda, it has to become part of the DNA of governmental thinking. And from that arose what we call the Karma Yogi competency framework. And we decided that what are the 4 messages that we can concretely tell the bureaucrats, drawing inspiration from Seva and Tyaga. PM himself says he is a Pradhan Sevak. How do you deconstruct Seva for a civil servant? How do you get him to understand Tyaga? And what you have experimented is what I thought I will share. And I was so confident, ಯಾವ ಸಾಧುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತ. What we did was, we said, ನಾವು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 4 ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. The first sankalp or the pledge we said the civil servants need to take is a pledge of development. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. and ವಿವೇಕಾನಂದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಎಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಚಾಣಕ್ಯ. ಆತ ಹೇಳಿದ್ದು,
ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಾನೆ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The responsibility of the ruler is only two things, Lokasangraha and Yogakshema. And the words are loaded with so much. Lokasangraha, whether the Gita says it or Kautilya says it, it's just welfare of everybody. And that's exactly what Swamiji says, welfare of the masses, which Swami Sarvasthanji explained. And second thing, Yogakshema is a very powerful concept of public governance, in which in the context of public administration and Greek civilization that Swami Vivekananda referred to, we can contextually say in India, it is protecting the securities acquired by our citizens and also enabling them to acquire more securities. So Swamiji ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶವೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರ. The internal nature that Swami Vivekananda spoke about, Kautilya says only an Indriya Vijayi can do it. If an Indriya Nigraha is not being practiced by a ruler, he can never deliver on Loka Sangraha or Yogakshema. Now the biggest message of Swami Vivekananda, if you understand him thoroughly, is less about external nature. He said you can understand the Gita better, but not on an empty stomach, but on a full stomach. So we need to fill the citizens' stomachs with not just food, but their minds and hearts of the Gita also. And so we decided we will define development itself, not merely as this expansion of airports and ports and other things, but a constant investment the state can make on citizens' human and social capital. While GDP is important, money is important, we said what more can we say? Building this human wealth, like Swami Vivekananda ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ನಿರ್ಮಾಣ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ ದಿನದಿಂದಲೇ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಾಸ. ಎರಡನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಗರ್ವ, ಭಾರತಾಂಬೆ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇತಿಹಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ನಾವು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ we were never a rights based society as India as a nation. Vivekananda reminded us we are always a responsibility based nation. And so we said if you really have to bring Vivekananda into everyday administration, Kartavya became a very important context for us, our responsibility to the nation. And finally we said, Swamiji spoke of India as one. Whether Colombo to Almora itself, his lectures just gives his expansiveness of his unification. And we said, what Swamiji really meant was not just unity in diversity, but we said our diversity itself is an expression of our unity. And that we have to communicate to our civil servants, and we called it Ekta. But for doing all this, he said, ಈ 4 ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಶ, ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಲ್ಲಿ 4 ಥರದ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಂತ ವಾಣಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಆಗತ್ತೆ. ಗೊಂದಲ ಅಂತ ಈಗ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಜನಗಳ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ we need an administration that sees citizens as equals, understands ethics as a way of life and can empathize, and that can come only if you understand Swami Vivekananda. And so we said Swadhyaya is a very important guna. Swadhyaya alone is not enough. Swamiji said, give me a handful of young men and women. And so we told the officers, you alone cannot change India. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನ ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಹಕಾರ್ಯತದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, only when we can collaborate can we build a great nation. So we teach our officers how to collaborate. And the third that we tell them is, we need an efficient and effective state. How do you bring it about? In a world of AI and ML, those realities are also there.
constant learning is the biggest message you can draw from Vivekananda. Practicing the spirit of self-inquiry and constant learning. And that's what I learned from Swami Sureshanji. Every day was learning, and every time I would come to him with a problem, he would not send me back with one possible solution. He would give me 5-6 solutions, and finally he would tell me, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. He would never take away my confidence because I came to him with the problem. He would reassure and reinforce in me that he's just presenting options. The final conclusion of implementing them would be mine. So the freedom of choice which Vivekananda himself talks about, I think that I learned from the powerful advice and counseling I would get from Swami Sureshanji. And so we used this and said, how do you teach them Raja Karma? How do you teach them to be efficient and effective? And then we said, finally your Dharma. And drawing inspiration from Seva and Tyaga, we said, your Swadharma is to serve our citizens. ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ, ಸರಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ, ಅವರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತ್ಯಾಗಿಸ್ಬೋದು ಇವರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಸಂಬಳ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೆರವೇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಈ ಕರ್ಮಚಾರಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2ನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಅಥವಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೋಗು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೌಕರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೌಕರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಲಿತಂಥದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಾಗಂಥದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್. ಇದನ್ನು ಇವ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತರೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೀನಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಕಾಶ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಶಕ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ, ಯಾಕಂದರೆ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಹೊರದೇಶದ ಒತ್ತಡದ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಒಂದೆರಡು ಬಟನ್ ಒತ್ತಡದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಉತ್ಸಾಹ, ಅವರ ಸಂದೇಶ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ತೂತಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ he'll run riot in our brains and make us really not just talk about regenerating this great country, but participate in that regeneration. So if in some way, if I can look at this extraordinary opportunity bestowed on me, I will again recollect the message of Swami Gautamananji. He said, you don't decide where you go. He told me when he gave me this advice. It must have been already decided. So if you are destined to do something there with the message of Swamiji, you should do it because you have no choice, Andrew. And I also believe it was destiny that brought me to Mysore. It was destiny that brought me under the tutelage of extraordinary monks here at the Vedanta College, at Vidyashala, at the ashram. And it is the same destiny that I think Swami Vivekananda created for me when he asked me to come here and share what I see as regeneration of this country itself. And I'm sure his passionate
desire to make sure Mysore and the youth of Mysore regenerate themselves in the same spirit will lead a revolution, making Swamiji's words come through the Viveka Smaraka. Thank you. Thank you, Dr. Balasubramaniam sir, for such practical insights into this topic. We request revered Swami Bodhamayanji Maharaj, Adhyaksha of Ramakrishna Math, Hyderabad, to speak on the same topic, regeneration of India as envisioned by Swami Vivekananda. परतत्वे सदालीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। My humble pranams to Most Revered President Maharaj. My humble pranams to Most Revered Balabhadranji Maharaj and all other senior monks. And my namaskars to all my brother monks. My namaskars to our good friend, Dr. R. Balasubramaniam. Time is 10:05, midnight almost. And I will conclude within 10 minutes because I am just come here to clean up the table. Everything has been as we keep telling. The last speaker is both at advantage and a disadvantage. Just to conclude the topic, regeneration of India. Swami Vivekananda himself was a condensed India, and Swami Nikhilanandaji writes, the way Vivekananda was going to the West, what was he carrying with him? Who was he? He beautifully says, which is a picturesque presentation worth meditating time and again. Not praising Vivekananda, not appreciating Vivekananda, but applying Vivekananda in our daily life. What a multitude of pictures must have raised at the time through his mind, Swamiji's mind. He is living India, the holy India, where he said, the air is holy to me. The image of Sri Ramakrishna, the Holy Mother and the brother disciples, either living at the Baranagar monastery or wandering through the plains and hills of India. What a burden of memories this lad of 29 was carrying. The legacy of his noble parents, the blessings of his master, the wisdom learned from the Hindu scriptures, the knowledge of the West, his own spiritual experiences, India's past greatness, her present sorrow, and the dream of her future glory, the hopes and aspirations of the millions of Indians, brown men toiling in their brown fields under the scorching tropical sun, the devotional stories of the Puranas, the dizzy heights of Buddhist philosophy, the transcendental truths of Vedanta, the subtleties of the Indian philosophical systems, the soul-stirring songs of Indian poets and mystics, the stone carvings and the frescoes of the Ellora and Ajanta caves, the heroic tales of the Rajput and Maratha fighters, the hymns of the South Indian Alvars, the snow peaks of the towering Himalayas, the murmuring music of the Ganga, all these and many such thoughts fused together to create in the Swami's mind the image of Mother India, a universe in miniature whose history and society were the vivid demonstration of her philosophical doctrine of unity in diversity. And could India have sent a son worthier than Vivekananda to represent her in the Parliament of Religions? A son who had learned his spiritual lessons at the feet of a man whose very life was a Parliament of Religions? A son whose heart was big enough to embrace the whole of humanity and to feel for all in its universal compassion.
This is what Swamiji is taking. This is what Swamiji represents to all of us. If you dive deep into his personality. But at the same time, when we speak about the present India, chaos on one side, excellence of training like Mission Karma Yogi on the other side. The day after 41 years, India was able to send through NASA training Sudhanshu Shukla to the International Space Station. How many of us could see the tears of joy in his mother's eyes, sitting in a school in Lucknow? On the other hand, the dark side of Mother India today is assault, a murder of a mother of India by her own daughter who was studying in 10th standard in Hyderabad. One mother killed, murdered by her own daughter of 10th standard. On the other hand, is a mother sending her son to the International Space Station, not knowing whether he'll come back or not. We have two Indias at the present. One, Vivekananda's India. Excellent work going on here and there. On the other side, the crime, the corruption, and all malpractices, which we never thought of in our daily life. What makes us work on Swamiji's India, regenerate Swamiji's India, is the feeling that Swamiji had for the nation. If that is roused, as Swami Ranganathan used to tell, do you feel that millions of neighbors have become next door neighbors to brutes? We have given ditch water when Ganga is flowing by. Do you have a plan of solving their problems? A great Telugu poet, while expressing his love for Swamiji in a Telugu poem, he says, when Swamiji was meditating at Kanyakumari for 3 days and 3 nights, it was as if 1,000 horses were running on his chest, and he was crying in pain, seeing our motherland. 1,000 horses running on his chest. A letter coming to Belur from somewhere in Madhya Pradesh of a starvation death. Swamiji would cry out, shout at anybody who was in front of him. Only Swami Brahmananda could face Swamiji's anger and Swamiji's agony. He got the brunt of Swamiji's anger. That was Swamiji's feeling. And when we say regeneration of India, apart from the technicalities, today's youth, today's devotees, today's NGOs need to have that small feeling. When Sister Christine heard Swami Vivekananda in that right, the word India coming from the heroic lips of Swamiji, the 5 alphabets, I-N-D-I-A. What is it in that 5 words? She felt music, she felt love, she felt chivalry, architecture, spirituality, and lastly she says, our attention was shifted from America to India. She, along with Sister Nivedita, walking through the length and breadth of Calcutta streets, begging for some food and begging for some students, 2 mighty European ladies sacrificing their life. She says our attention just shifted when it came from his lips, India. And at the time, let us keep in mind that we were not allowed to call ourselves as Indians. What were we? British Raj, colony of Queen Victoria, slaves of the British. But here is a man, a monk, who was Murta Maheshwara, Ujjvala Bhaskara, Prachanda Pandava Nrityam, the beautiful song that we sing in our temples, Abhiravi Hunkara Nadita Dinmukha, Prachanda Pandava Nrityam. As Balasubramanianji pointed out, the time has come for re-education of the educated. Swamiji's famous words in Madras. Re-education of the educated. Let it be the bureaucrats, let it be the police. Just a few minutes back, or in the evening, I got the message from Hyderabad Center that the Commissioner of Police himself has approached us to give training to 350 constables and circle inspectors for next 7 days in Ramakrishna Math.
They say, we know how to install a camera, we know how to write a challan, but we do not know how to manage ourselves. The police on the street is very important as much as the Pradhan Mantri in his office. Otherwise, Hyderabad boasts of 5 lakh CCTV cameras, world record. Why do we need a cameras? When our mind is a real camera. That internal training, that mental development is missing. That is why the External Affairs Minister, in his beautiful book, some of the interested scholars may read that, Why India Matters. In the end, he says, India's quest to ascend the global hierarchy is an endless journey. But as we take stock of the progress made and anticipate the challenges ahead, it is certainly reassuring that this is propelled by such deep national commitment and confidence. Whether it is drawing strength from its heritage and culture or approaching challenges with the optimism of democracy and technology, this is certainly a new India. Indeed, an India that is able to define its own interests, articulate its own position, finds its own solutions, and advance its own model. In short, this is an India that is more Bharat for all of us. So we have a great responsibility, the devotees, the householders, their children, their youth, not settling down somewhere in the West and thinking that we are the greatest people on this earth, but coming back, as some of the youngsters are taking a vote today, with a big U-turn of the feeling for India, feeling to serve our nation, and with their character, with their knowledge, uplift the masses, uplift their personality, and that India will make Swamiji very, very happy, and our life will become blessed, our life will become glorious, and we will be fit recipients of Swamiji's blessings. Jai Vivekananda. Thank you, Maharaj. Now we request Revered Swami Ishtanathanji Maharaj, who is serving at Rimse, to propose a vote of thanks to all the speakers of this special session. My humble pranams and namaskars to all of you. I am very privileged and honored to offer this vote of thanks. At the outset, on behalf of Sri Ramakrishna Ashrama, Mysore, I offer my respectful pranams and heartfelt thanks to Revered Swami Balabhadrananji Maharaj for gracing this evening with his holy presence and for his elevating address. Thank you very much, Swamiji. My pranams to you. My sincere thanks to all the Swamijis, Swami Atma Shraddhanji Maharaj, Swami Sarvasthananji Maharaj, Swami Bodhamayananji Maharaj, Swami Veereshananji Maharaj, and Swami Shantivartananji Maharaj for the special talk. Each one spoke with great depth and devotion, bringing out the enduring relevance of Swami Vivekananda and also recalling his association with Mysore. Thank you, Ananda. Our heartfelt thanks to Dr. R. Balasubramaniam, whose speech brought great clarity and conviction to the theme of regeneration and making the idea of nation building real and actionable. Thank you very much, sir. A special word of appreciation to our organizing teams, staffs, volunteers, and devotees whose dedicated service has ensured the smooth conduct of this program. My sincere thanks to all who have assembled here. We appreciate your patience. Your presence and goodwill strengthen every sessions of this program. With these words, I offer my sincere thanks to everyone gathered here. May Sri Ramakrishna bless us all. Jai Ramakrishna. Thank you. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಸಪ್ರೇಮ ವಂದನೆಗಳು. Revered Swamijis and dear devotees, one or two announcements for tomorrow. Tomorrow we have the prayer session here, Usha Kirtan at 6:15 to 7:15. Afterwards, breakfast at 7:30. From 8 o'clock onwards, vehicles are available for our Swamijis and devotees to go to the ashrama. They will be pronounced to most of your President Maharaj at 9 o'clock. 9:45, we'll all have to report at the Sadvidya school for the Viveka Yatra, which will end at about 12 o'clock. Then we come back for lunch here. Also tomorrow is a special worship of Sri Sri Guru Maharaj in the Viveka Smaraka building from about 7 o'clock, and also Sri Ramakrishna Homa, which should get over by 9:30, 9:45. Thank you all. Namaste. I'm happy.